Hello, good morning student. Standard 9, Maths 1, chapter number 3, Polynomials, and the unit Operations on Polynomials. It is on page number 41. Open your book and observe all the examples solved there. On page number 41, there are some examples solved. Write it in your notebook. Also on page number 42 there is example number 5. It is also write in your notebook. पण नंबर 41 वर आणि 42 वर असणारी 1 ते 5 उदाहरणं तुम्ही तुमच्या वहीत लिहून काढा. आणि त्यानंतर आपण प्रॅक्टिस सेट 3.2 याविषयी माहिती बघणार आहोत. तत्पूर्वी ऑपरेशन्स ऑन पॉलिनॉमियल्स, बहुपदीवरील क्रिया अशा प्रकारचा तो भाग आहे. सो फर्स्ट ऑपरेशन दॅट इज ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन, बेरीज आणि वजाबाकी या संदर्भातील आपण उदाहरणं आज अभ्यासणार आहोत. सो द एक्झाम्पल्स फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 3.2, there is a question number 2. Add the given polynomials. Add the given polynomials. It is question number 2 from practice set 3.2. Example number 1. X cube 2x square minus 9, and another is 5x cube plus 2x plus 9. This is example number 1. It is addition. So for this write given two polynomials. Addition. So write given two polynomials and like terms are taken together. So x cube plus 5x cube. Then there is only one term, that is square. There is only one term, that is 2x, and plus 9 minus 9, addition is 0. And then for this take common x cube and write 1 plus 5, coefficient of these two terms. Remaining are as it is because they have not any like terms. So 5 plus 1, 6x cube, 2x square plus 2x plus 0 is the answer or addition of given two polynomials. So this is example number 1. Another example. In this also there are two polynomials and we have to add it.
simple examples. First, write given two polynomials in straight way and combine all like terms. So write as it is. Then take like terms m4 m raised to 4. These are two like terms. Then cubic term 5m cube minus 3m cube. Then square then 3m and constant root 2 and it is minus 6 like this. तर अशा रीतीने ज्या लाईक टर्म आहेत समान पद ती एकत्र केली. चौथा घात असणारी एकत्र, तिसरा घात असणारी एकत्र, दुसरा घात असणार एकच पद आहे म्हणून तेच लिहिलं, एकवा घात असणार एकच पद आहे ते लिहिलं आणि या कॉन्स्टंट टर्म आहेत त्या शेवटला लिहिल्या. स्थिर पद असं आपण त्याला म्हणतो. देन ॲडिशन टेक कॉमन m raised to 4 minus 7 plus 5. From this also take common m cube and 5 minus 3 plus as it is 2m square 3m minus 6 plus root 2. This is last term. So write it by adding as it is root 2 minus 6. It is like last term. Then minus 7 plus 2, that is minus 2m raised to 4 plus 5 minus 3, that is 2m cube and remaining as it is. So this is the answer or addition of given two polynomials like this. Example number 2. Then third example for you, complete it at home. The next question, subtract given polynomial, second polynomial from first. Second polynomial from first. दुसरी बहुपदी, सेकंड पॉलिनॉमियल फ्रॉम फर्स्ट म्हणजे पहिल्यातून दुसरी बहुपदी वजा करा, अशा प्रकारचं ते उदाहरण आहे. So the example number 1, it is question number 3. These are two given polynomials and subtract second from 1. So write x cube given polynomial and subtract
दिलेली दोन्ही बहुपदी आहेत तशा लिहिल्या आणि यांची वजाबाकी करणार आहोत, म्हणून इथे ब्रॅकेट आवश्यक आहे, का तर इथे चिन्हात बदल होणार आहे. सो एक्स क्यूब 9x प्लस √3. आता इथे लिहिताना ऑर्डर वाईज घेऊयात आणि यातली सर्व चिन्ह बदलणार आहेत. हे प्लस होणार, मायनस होणार, हे मायनस होणार, परंतु ही टर्म अगोदर घेऊयात. प्लस इंटू मायनस, या वजा चिन्हाने आतल्या पदांना गुणून घ्यायचं असतं. हे अधिक होईल, हे वजा होईल, हे वजा होईल, तर अधिक वजा याचा गुणाकार वजा, आणि म्हणून ही टर्म येईल -7x² ॲडिशन product of these two, that is plus 19x plus minus √3. थोडक्यात वजाबाकी करताना दिलेल्या बहुपदीच्या प्रत्येक पदाची चिन्ह बदलतील. बघा, प्लस मायनस झालं, मायनस तर प्लस, प्लस तर मायनस. अँड देन अगेन टेक लाईक टर्म्स. x cube is only one term. This is also only one term. Then minus 9x and plus 19x, these are two like terms, and remaining is plus minus, so it is 0. Simplifying, we get 0, and then the answer is addition of both these. X cube 7x², taking x common, in bracket -9 and plus 19. So x cube 7x² and plus 10x, this is the answer. तर वजाबाकी करताना एवढं लक्षात ठेवा की दुसरी बहुपदी जी आहे तिच्या प्रत्येक पदाचं चिन्ह बदलायचं, आणि चिन्ह बदलून झाल्यानंतर लाईक टर्म एकत्र घ्यायचे. आता क्यूब आहे, इथे स्क्वेअर आहे, आणि एक्स इथे आहे, म्हणजे ते एकत्र घेतले. अशा रीतीने पुन्हा मग ॲडिशनची प्रोसेस आपण शिकलोय, त्यानुसार तुम्हाला ते सोडवता येईल. Another example. Example number 2. These are two polynomials given. So write given 2. These are two polynomials given, and we have to subtract second from first. This is second, this is first. Second from first. Then write first as it is, first polynomial as it is, and change the signs of each term from second. So it becomes minus 3ab plus 8ab² and minus 2a²b. These are terms of second polynomial, and then take like terms. ab² ab², so 2ab² plus 8ab². These are also a²b, so 3a²b minus 2a²b. These two terms are taken common, and then ab,
minus 4ab minus 3ab. These are also like terms. And then add or subtract. Taken ab square common, variables are taken common, and their coefficient 2 plus 8. Again a square b common variable, and plus 3 minus 2. Then ab taken common, minus 4 minus 3. So 10ab square, addition of this 1 a square b, and minus 7ab. So this is answer or subtraction of these two polynomials. Like this, complete all the examples from practice set 3.2, also problem set 3. There are also some examples given, addition, subtraction. Write it clearly in your notebook, and we will stop here. Thank you.